Hi. So first, thank you very much and a warm welcome um, to this amazing episode of Visamo. Uh, I think I'm the 72nd talk host for the evening for today. My name is Nabhiraj Mehta. I'm an arts-based therapist and an ABT practitioner. I work with special needs children, including autism. I'm also the founder and the trustee of an organization called Child in You in Mumbai. Child in You is an organization set up for special needs children. I will also talk in English and Gujarati. લાઈક જે લોકોને સમજ પડે અને ઇંગ્લિશમાં થોડી ડિફિકલ્ટીઝ હોય એના માટે બી થોડો ઇઝી પડશે. બહુ ટાઈમ પહેલાં વેન આઈ વોઝ ઇન બોમ્બે અને મારે ઈચ્છા હતી કે સ્પેશિયલ નીડ્સ છોકરા સાથે કામ કરવા માટે અને આઈ વિઝિટેડ લોટ ઓફ સ્કૂલ્સ જોવા માટે કે કેવી રીતે થાય છે અને કેવી રીતે સિસ્ટમ ત્યાં ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ છે. તો ત્યારે ખબર પડી કે લોટ ઓફ ચિલ્ડ્રન આર ઓન વેટ લિસ્ટ અને વેટ લિસ્ટ તમે જોવા જાઓ એટલે 5 years 7 years 10 years છોકરાઓ વેટ લિસ્ટ પર જ છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ ધ પ્રોબ્લેમ ઓર ધ મિસ્ટેક ઓફ ધ સ્કૂલ, બટ સ્કૂલની બી એક લિમિટેશન હોય છે કે એક ટાઈપના છોકરાઓ અને એક રીતે ટ્રેન કરેલા છોકરાઓ જો સ્કૂલમાં આવે તો ઇટ બિકમ્સ મચ ઇઝીયર ફોર અસ ટુ ગીવ ધેમ પ્રોપર ટ્રેનિંગ એન્ડ હેલ્પ ધેમ ફર્ધર. બટ વોટ અબાઉટ ચિલ્ડ્રન આર સિટિંગ એટ હોમ એન્ડ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ? સો એ વિચારથી અમે લોકોએ એક પ્લાન કર્યો કે જે વેઇટ લિસ્ટ છે એ છોકરાને લઈ એ લોકોની ટ્રેનિંગ આપ્યા, ગેટ ધેમ રેડી, કે એ નોર્મલ ઓર સ્પેશિયલ સ્કૂલ્સમાં જઈ શકે. દેટ વોઝ ધ આઈડિયા ઓફ ચાઇલ્ડ ઇન યુ જ્યારે અમે લોકો ક્રિએટ કર્યું અને વી સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ એન્ડ અલગ અલગ ચીજો જોવા મળી, ડિફરન્ટ લોકો સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવા મળ્યું. સ્પીચ થેરાપિસ્ટ, ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ, સાયકોલોજિસ્ટ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, સ્પેશિયલ એડ્યુકેટર્સ, રેમિડિયલ એડ્યુકેટર્સ, કાઉન્સિલર્સ, સકાયટ્રિસ્ટ બધાને ઇન્ટરેક્ટ કરીને પછી વી કેમ ટુ નો કે યસ વી આર ડુઈંગ બટ સમથિંગ ઇઝ મિસિંગ. વી વોન્ટ, અમે લોકોની ઈચ્છા છે કે છોકરાઓ આગળ જઈને ભણે, આગળ કંઈ નવું કરે, બટ the children are not interested or motivated to do anything. Then the problem comes to motivation. And that's how I came in touch with arts based therapy. We were trained under an organization called WCCLF, World Center for Creative Learning Foundation, Pune Mache. Our four teachers, Zubin Balsara, Asha Pillai Balsara, Anand Chapukswar, and Deborah Daniel. એ લોકોએ એક ન્યૂ કાઇન્ડ ઓફ થેરપી, ઇટ્સ ઓલ્ડ એન્શિયન્ટ થેરપી છે, બટ એ લોકોએ એ પાછી ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ દેટ જેનાથી લોકોને મદદ થાય એ ફોર્મેટ બનાવીને આ થેરપી મોડ્યુલ ક્રિએટ કરીને આગળ આપવાની કોશિશ કરી છે. આપણે જો આર્ટ્સની વાત કરીએ તો કલા, રાઈટ, અને ઇન ઇન્ડિયા વી નો કલા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ આજકાલ સ્કૂલને એ બધી ચીજોમાં કલાનો ઉપયોગ બહુ ઓછો થાય છે. અને કલા આપણે જોવા જઈએ આપણા કલ્ચરમાં તો વી આર અ કન્ટ્રી વેર વી સેલિબ્રેટ વોર્સ, નવરાત્ર, રાઈટ, 9 days war, 10th day Dasera is the only country which celebrates that. We are the country which has dance and music. When આપણે જ્યારે લગ્ન થતા હોય, there is a wedding in the house, we keep on talking about things, how miserable your life is going to be, your mother-in-law will be like this, your father-in-law will be like this. It's a sad song, તમે એટલું ડિપ્રેસિંગ ચીજ છે તમે ડિસ્કસ કરો છો, બટ વિથ ફન એન્ડ લાફ્ટર, અને મજા કરો છો નથી. એનો મતલબ એ છે કે વી ઇન્ડિયન્સ એક્સેપ્ટ કે લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવવાના જ છે એન્ડ વી સેલિબ્રેટ પ્રોબ્લેમ બિકોઝ પ્રોબ્લેમની આગળ જ મજા છે. એક પ્રોબ્લેમને તમે પાર કરો તો જે ખુશી મળે, જે હેપીનેસ મળે, એનો જે ઉત્સુકતા અને ધ એન્જોયમેન્ટ, ધ જોય ઓફ દેટ ઇઝ સો હ્યુજ, દેટ ઇઝ ઇનકમ્પેરેબલ. ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન કલ્ચર, આર્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયન કલ્ચર. આપણે જ્યારે સવારના ટેમ્પલમાં જઈએ છીએ તો યુ હેવ પૂજા કરો છો, ઓલ 5 સેન્સીસ તમારા જે આપણે કહીએ, સેન્સ ઓફ સ્મેલ, સેન્સ ઓફ હિયરિંગ, સેન્સ ઓફ ટચ, સેન્સ ઓફ ટેસ્ટ, સેન્સ ઓફ સાઇટ, બધા સેન્સીસને આમ અવેકન કરે છે, તમને ધ્યાનમાં ત્યાં લાવે છે કે યસ આઈ એમ હિયર એન્ડ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયન કલ્ચર. The whole culture of ancient Indian culture જે ચાલે છે, the whole system which has been there has somehow or the other gone too much into the right word I'm looking for here is
is being put aside and become more ritualistic than understanding. And the whole program of arts based therapy is based on the ancient Indian culture. સિમ્પલ થિંગ્સ જે વિઝડમ હતી આપણા વર્ષો પહેલાં એ હવે થોડી ઓછી થતી જાય છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓછી થતી જાય છે એનાથી. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું તો શ્રીફળ. આપણે કંઈ બી સારું કાર્ય કરવા પહેલાં શ્રીફળ લઈએ છીએ એન્ડ વી બ્રેક ઇટ બેંગ, રાઈટ? પણ કેટલા લોકોને ખબર છે કે શ્રીફળનો ઉપયોગ કેમ થાય છે? વાય ઇઝ ઇટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ? તમે વિચારતા હશો કે હા કાર્ય છે કરીએ છીએ, પંડિતે કીધું એટલે કરવું પડે છે. યસ, દેટ્સ ટ્રુ. બટ હાઉ મેની ઓફ અસ રિયલી નો દેટ ધ શ્રીફળ represents ધ ફેસ, ધ હેડ, આપણું મસ્તક, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે સારું કામ કરવા જઈએ છીએ એટલે આપણે કહીએ છીએ કે આ શ્રીફળ એટલે આપણો ઈગો, એ હું આ નવી ચીજ કરવામાં મારો ઈગો તોડીશ અને જે પણ થાય એ જે પણ કરવું પડે એ શીખીશ અને સમજીશ તો જ હું સક્સેસફુલ થઈશ. આવી ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે જે આટલા આપણે એન્શન્ટ ઇન્ડિયન કલ્ચરોમાં આટલા વર્ષોથી છે. અને આ બધી ચીજોને put together with art, કલા, and the application of this for therapeutic purposes is the start of arts-based therapy. આમ પૂછવા જાય કે what is the definition of arts-based therapist? It's an evidence-based use of different art forms to accomplish an individualized goals with a therapeutic relationship. ઓકે, તો તમે કહેશો કે હા આ ભારી છે. યસ, દેટ્સ ધ વે ઇટ ઇઝ રાઇટ નાઉ. બટ સિમ્પલ ફોર્મમાં કહીએ તો કલા, એની વિઝડમ, જ્ઞાન, નોલેજ અને એની એપ્લિકેશન જેનાથી કોઈ જે પીડિત માણસ હોય કે વ્યક્તિ હોય એને આપણે થોડો આરામ આપી શકીએ, એ લોકોને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે હેલ્ધી બનાવવાની કોશિશ કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ વોટ આર્ટ બેઝ થેરપી ઇઝ ઓલ અબાઉટ. દેટ્સ વોટ વી આર લુકિંગ એટ, રાઈટ? અને આ તમે ઘણા લોકો મને પૂછે કે આર્ટ બેઝ થેરપી છે શું? અને આઈ વિલ સે યસ, it is again very simply use of art in this application form. પણ જમે લોકો સ્કૂલના ટીચર્સ ને પ્રિન્સિપલ્સ ને બીજા લોકોને મળવા જઈએ છે, they keep on asking the same question. મિસ્ટર મહેતા, વેરી નાઇસ, પણ અમે આ તો કરીએ છીએ. યસ, તમે આર્ટ કરો છો, ક્લાસ છે, મ્યુઝિકના ક્લાસ છે, ડ્રામાના ક્લાસ છે, ઇટ ઇઝ ઓલ ધેર. પણ એનો ઉપયોગ ઇન અ ફોર્મેટ જેનાથી પીડા ઓછી થાય, એનું સિસ્ટમેટિક સાયન્ટિફિક સ્ટ્રક્ચર અને કેવી રીતે ઓછો થાય છે, દેટ ઇઝ આર્ટ્સ બેઝ થેરપી. જ્યારે હું સ્કૂલમાં મારી સ્કૂલ ચાલુ કરી હતી અને આઈ વોઝ વર્કિંગ વિથ સો મેની ડિફરન્ટ ચિલ્ડ્રન, ત્યારે ધ ક્વેશ્ચન વોઝ મોટિવેશન, કે છોકરાઓને મોટિવેટ કેવી રીતે કરવા ચીજો કરવા માટે. આપણે એને કહીએ છીએ ઉઠક બેઠક કર, એક્સરસાઇઝ કર, સ્પીચ મોડું ખોલ, આ બોલ, પણ છોકરાઓમાં એમાં એનો હેતુ શું? વોટ ઇઝ ધ હોલ પર્પસ ઓફ ડુઈંગ દેટ? દેર ઇઝ નન. For them, you are making them do something which they don't like to do. So then what do we do? And that's where art comes into picture. The fact that they can paint, they can dance, they can do things, and મજા આવે છે એમાં. The word મજા, I am enjoying, is the first step for therapy. Enjoyment is the key. So that was my introduction to arts-based therapy. And then I studied. પછી મેં મારા સ્કૂલમાં એપ્લિકેશન કરી છે આર્ટ્સ બેઝ થેરપીની. And then of course now I am an educator also, with a very close friend of mine and a very dear work partner, Neha Patel. Together we have set up the Mind and Arts Institute, which offers 2 arts courses, one in Bombay, one in Ahmedabad. In Bombay with the Bhanuben Nanavati Institute, and in Ahmedabad with BM Institute of Mental Health. We also run programs for young teens and young adults. આશા એ કહીને પ્રોગ્રામ છે for young teens and adults who are suffering from depression, anxiety, and giving them a platform as a group therapy કે એનાથી કેવી રીતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય છે. That's something we have started. We are working a lot on that. So like I said કે talk કરવા માટે there's so much things to do, but right now after talking to Sudeshna Ben,
એન્ડ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ હર ફોર સમ ટાઈમ. અમે લોકો એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર આવ્યા હતા કે અમારો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ આપણો જે છોકરાઓ સાથે વધારે કામ કરે છે. સો વીલ ટોક અબાઉટ ધ ઇમોશનલ કનેક્ટ એન્ડ હાઉ આર્ટ બેઝ થેરેપી હેલ્પ્સ ઇન દેટ. So, I mean, I've worked with schools, I've worked with teenagers, I've worked with young adults also. What something we find missing at Kallam is very different is that children are very unhappy. They're getting uncomfortable. They're seeking. Kai ખોટ છે, kai જરૂરી છે, કે I'm missing something. Kai missing છે. And that is the emotional connect. આજકાલ સોશિયલ મીડિયામાં આટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે પણ ઇન્ટરેક્શન કરવા માટે બહુ જ ઓછા. આજકાલ વેરી ટુ એક્ઝામ્પલ ઇઝ યુઝિંગ ધ કરોના વાયરસ એક્ઝામ્પલ રાઇટ નાવ. કે તમે જુઓ કરોના વાયરસ ફોર એક્ઝામ્પલ, લોકો એકબીજાને મળી નથી શકતા, વાત કરી શકે છે. એના કારણે અ લોટ ઓફ ઇમોશનલ કનેક્ટ ઇઝ મિસિંગ. સો દેન હાઉ and how can we build this strong system of communication or a strong connect with each other? And art based therapy helps in that. First is connection with yourself. કે તમે શું કરવા માંગો છો, તમને શું ગમે છે, તમારી પાસે શું અલગ અલગ ચીજો છે અંદર ભરી ભરીને, ટ્રેઝર્સ બિલ્ટ ઇન યુ, એ કેવી રીતે બહાર કાઢવો. તો when we talk about art and achieving, જ્યારે તમે કલા કરો છો, so automatically small, little by little, you will find that you are trying something different, you are doing something different. And that happiness in achieving something is so great, is great. Most of you must have done art, drama, music, બધાએ કર્યું છે at one point of time. Okay, but we forget that. We are not paying too much of attention to that. So help children build connect, help children express themselves, very important. જ્યારે અમે થેરેપ્યુટિક રેમની વાત કરીએ છીએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ રાઇટ નાઉ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ મેક ઇઝ હાઉ કેન ધ ચાઇલ્ડ એક્સપ્રેસ ધેમસેલ્ફ સો ક્લિયરલી. આજે મને પોતાને ખબર નથી કે મને શું ફિલિંગ થાય છે, હું છોકરાને પૂછું તને શું લાગે છે, દે આર કન્ફ્યુઝ, દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ એક્સપ્રેસ. But with a smiley face, they can make that. With a sad face, it says so many things. So art is used in so many different ways to as an expression, to express themselves, to try and put things out there in words which are difficult in words easily, and એમાં achieve success slowly slowly. The achievement of success, કે હા મેં આ કર્યું, this is so good, this is so exciting. These are very important points that we try to address in a therapeutic realm. Again, when we talk about therapy, art based therapy program, of course, it's a 1 year training program. We run it every year. Right now, of course, it's online. The Ahmedabad course is starting on the 13th of September. So anybody who's interested, please, you can contact us. Go to our website, artsbasedtherapy.com. અને ત્યાં તમને બધી માહિતી મળશે on that. So I want to get a little bit more talking about how can we use art, and therapy is so important for children, especially nowadays when the connections are so limited. We have a lot of children coming in with cases of anxiety, depression, anger issues. અને એ લોકોનું એક્સપ્રેશન છે એ બહાર કાઢવાની ડિફિકલ્ટી થાય છે. So they don't know how to express themselves very clearly, and they are having a hard time કે આમાં કરવું શું. So we give them basically arts-based therapy, and we give them a very safe space, and that's very important. First thing that we talk about art, I am inviting you to play with me. I am inviting you to be a part of this thing, right? And the invitation is always on invitation. You can choose not to be a part of it, but you're still there. And automatically, we bring them in with creating a safe space. The three important points is, of course, safety, very important. Okay, we do not judge the children who are coming in. That's also a very important factor. એટલે આ એક સેટઅપ જો ક્રિએટ કરો તમે તો ઓટોમેટિકલી યુ વિલ ફાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન આર મોર ઓપન. પ્રોબ્લેમ આવે છે કે વેન વી સે કે હા અમે લોકો બધું કરીએ છીએ, બટ ઇટ્સ ફ્રોમ અવર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. આપણને જે જોઈએ છે એ આપણે પુટ અક્રોસ કરીએ છીએ એઝ અ પેરેન્ટ ઓર એઝ અ ટીચર ઓર વોટ એવર. ધીસ ઇઝ અ સેફ સ્પેસ, યુ કેન ટોક, યુ આર ઓપન ટુ ટોક. પણ છોકરાઓને નથી લાગતું બિકોઝ દે હેવ ધેર ઓન રેઝર્વેશન્સ કે તમે કહો છો સેફ છે પણ દેન યુ ક્વેશ્ચન અસ, યુ સ્ટાર્ટ જજિંગ અસ, યુ સ્ટાર્ટ
asking us think આ કેમ કર્યું, આ ખોટું છે, આ સાચું છે. And they want a space where they can be honest and we just accept them for what they are. And that builds a rapport, that builds a trust format. That is very important for the children. A place where they can express themselves, a place where they can be themselves, a place where they can share their thoughts without being judged. Many things happen થ્રુ ધ પ્રોસેસ ઓફ થેરપી. ઘણી ચીજો બહાર આવે છે, ઘણી ચીજો ઇન્ટરેસ્ટિંગ, એ લોકોને પોતાને પોતાની વિશે ઘણી બધી ચીજો માહિતી મળે છે કે ઓ આઈ એમ ધીસ, ઓ યા ધીસ ઇઝ માય થિંકિંગ, ઓ this could be something that is keeping me away from my friends and families. I am feeling this because of so many reasons. A understanding પોતામાં આવે તો automatically they become much more capable of doing things, much more stronger, much more resilient. રિઝિલિયન્સની વાત કરીએ એટલે બેસિકલી કે ક્ષમતા, બધા પ્રોબ્લેમને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા. It's important to develop them at a very early age. We have a lot of programs also that we work with children. Um, we do workshops and therapy a lot for schools and colleges with the understanding that children need to be able to handle the world today. આજે એટલો બધો સ્ટ્રેસ છે. પહેલાં તો આપણે ફ્રેન્ડ સાથે કાંઈ મારામારી થઈ હોય તો ઇટ્સ બિટવીન યુ એન્ડ ધ ફ્રેન્ડ. આજે કાંઈ થાય તો ઇટ બિકમ્સ અ સોશિયલ મીડિયા આઉટ ધેર. ઓલ ધી ફ્રેન્ડ્સ, ઓલ ધ સ્કૂલ પીપલ નો વોટ્સ હેપનિંગ બિકોઝ તમે એક મેસેજ વોટ્સએપ પર નાખો છો, ઇટ સ્ટેઝ ધેર એન્ડ લાઈવ ફોર એવરીબડી. That is a lot of pressure for children to deal with. And these are some of the problems that they are coming up in a big way. So we need to be very careful about how we are dealing with these problems and what are the things that help our child become more resilient. That's the key. So I can go on and on and on. I'm sorry, મારો સમય સારી 15 મિનિટ હતો. I'm already overshot that much of time. But if you find કે કોઈ બી છોકરુને કંઈ તકલીફ હોય, ડિપ્રેસ લાગતો હોય, સ્ટ્રેસમાં હોય, એંગર હોય, so please talk to a counselor, a psychiatrist, somebody જેની સાથે just encourage them કે ભાઈ કોઈ સાથે વાત કર, open up, share yourself. And then you will find that they will feel comfortable to bloom and blossom, right? I would like to thank Visamo organization. They're doing a wonderful job. From the time of the earthquake, they have been taking 10 to 15 children every year, training them, giving them the life skills. Education is also a life skill for surviving and doing so wonderfully well. So I'm thank you very much on that front. For giving me the opportunity of being on this platform. And yeah, and please, we are there for you guys if you need anything. We are at artsbasedtherapy at gmail.com is our web email ID, and artsbasedtherapy.com is our website. You can definitely come and send a message or get in touch with us, and we will be more than happy to be of assistance. All right, with that, I will take leave and thank you very much.